Hi, good morning everyone. This is Rekha Singh. Today I am going to take general science. So here the topic is vitamins or vitamins. This is very important topic and competitive exams lo nearly 2 to 3 marks it will get. ఏదైనా తీసుకోండి లైక్ గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో వైటమిన్స్ టాపిక్ నుండి అట్లీస్ట్ 2 to 3 క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ దిస్ టాపిక్ వైటమిన్స్. వైటమిన్స్ అనొచ్చు, విటమిన్స్ అనొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో vitamins are, these are the small organic compounds vitamins are the small organic compounds which are essential for growth. These are the small organic compounds which are essential mainly for the growth anamata. Actually vitamins means what? First you should have the knowledge what is the term vitamins deal with. Vitamins ante asalu enti? Here vita means, white means so white means life. White means life. Amine, vitamin. Amine means here NH2 group. Amine is a NH2 group. So the word vitamin is derived from the Greek word. Vitamin is derived from the Greek word. Vitamins, life, and means NH2 group. Understood? So the study of vitamin is known as vitaminology. There are number of studies like study of birds, study of skin, study of something. Like this study of vitamins is known as vitaminology. So this concept was developed in the 18th century. Which century? 18th century lo vitamins అన్న కాన్సెప్ట్ వచ్చింది 18th century. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ వైటమిన్ అనే దానికంటే ముందు ఒక పేరు దట్ సైంటిస్ట్ నేమ్ హాప్కిన్స్ అనే అతను ఒక rat తీసుకున్నాడు. He has taken one rat here. So ఇక్కడ ఏంటంటే vitamins are also known as essential compounds. These are organic compounds, essential compounds, and these are also called coenzymes. Why? Because many enzymes are present in our body. Many enzymes are present in our body. The vitamin which help enzymes for certain metabolic functions, those vitamins and those enzymes are called coenzymes. Right? The vitamins plus enzymes are called coenzymes. So vitamins are known as essential substance. These are known as organic substance. These are also known as coenzymes. All enzymes are made up of proteins. All enzymes are made up of what? Proteins. Right? So, and one more thing. Carbohydrates, maybe all known carbohydrates, proteins, fats, minerals. ఇవన్నీ విని ఉంటారు కదా జనరల్గా. కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్, ప్రోటీన్స్, మినరల్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అవర్ బాడీ టు మెయింటైన్ సర్టన్ మెటబాలిక్ ఫంక్షన్స్. At the same time, vitamins are also
included here to maintain the metabolic functions. Here vitamins also included to maintain the metabolic functions. సో ఈ వైటమిన్స్ అనేది ఎట్లా వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఒక ర్యాట్ని తీసుకున్నాం. ఈ ర్యాట్కి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇచ్చారు, ప్రోటీన్స్ ఇచ్చారు, ఫ్యాట్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఆల్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్, ఎవ్రీథింగ్ మంచిగా ఇచ్చారు, అది తింటుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఓకే. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్రోయింగ్. బాడీలో గ్రోత్ అనేది ఉన్నది, గ్రోత్ అనేది ల్యాకింగ్ హియర్. సో ఒక న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ లైక్ మిల్క్, జ్యూస్, ఎవ్రీథింగ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్. సో దట్ పర్సన్ హ్యాడ్ టేకెన్ ద మిల్క్. మిల్క్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుండి దెర్ ఇస్ ఎ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఈ మిల్క్ ఇచ్చిన తర్వాత ర్యాట్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. మీన్స్ దెర్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మిల్క్ విచ్ లీడ్స్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ద ర్యాట్. ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్ ఇచ్చినప్పుడు లేని డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ ఈ మిల్క్ ద్వారా వచ్చింది. అంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మిల్క్. సో వాట్ ఈస్ దట్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మిల్క్ అనేది రీసెర్చ్ అయింది. హియర్ ఆ సైంటిస్ట్ ఇక్కడ పేరేం పెట్టాడు, అడిషనల్ ఫ్యాక్టర్. హీ డింట్ నేమ్ యాజ్ అ వైటమిన్ హియర్. సమ్ సబ్స్టెన్స్ హీ ఫైండ్ అవుట్, he named that substance as a additional factor. వైటమిన్ అని పెట్టలే అక్కడ. అప్పటికి ఈ హాప్కిన్స్ అనేటోడు వైటమిన్ అన్న పేరు పెట్టలే దానికి. సమ్ సబ్స్టెన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మిల్క్, సో దట్ సబ్స్టెన్స్ లీడ్స్ ఫర్ ద గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద rat here. Instead of giving carbohydrates, proteins, fats, there is no development in the rat. సో మరి మిల్క్ ఇచ్చిన తర్వాత మంచి గ్రోత్ ఉంది, ఏదో ఒక సబ్స్టెన్స్ మిల్క్లో ఉంది, ఆ సబ్స్టెన్స్ ఏంది అని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆయన సమ్ అడిషనల్ సబ్స్టెన్స్ ఒకటి ఉంది మిల్క్లో అని చెప్పి హీ మూవ్ ఆఫ్. తర్వాత దిస్ ఎవరు మన ఫంక్ అనే సైంటిస్ట్ ఇన్ 1913, కొన్ని బుక్స్లో 12 అని ఉంది, కొన్ని బుక్స్లో 1913లో ఫంక్ అన్న సైంటిస్ట్ వాట్ హీ డిడ్, he had find out one more thing. ఇక్కడ బోట్లో ట్రావెల్ చేసే సైలర్స్ ఉంటారు కదా, దే సఫర్డ్ విత్ ద డిసీజ్, వెరీ అన్న డిసీజ్తో దే ఆర్ సఫరింగ్. అసలు ఈ డిసీజ్ ఎందుకు వచ్చింది వీళ్ళలో, వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్టర్ దట్ లీడ్స్ టు వెరీ ఇన్ దట్ అనేది హీ ఫైండ్ అవుట్. సో వాళ్ళకి ఎందువల్ల ఈ డిసీజ్ వచ్చింది అని అంటే దే ఆర్ ఈటింగ్ ద పాలిష్డ్ రైస్ వితౌట్ ద హస్క్ ఆన్ ద రైస్ గ్రెయిన్. ఆ లేయర్ ఉంటుంది కదా, వడ్ల గింజలు అంటాం, ఆ లేయర్ లేకుండా పాలిష్ రైస్ తినడం వల్ల దే ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ డిసీజ్ అనేసి ఫైండ్ అవుట్ చేసి. సో దాంట్లో థయామిన్ అన్న B1 is a thiamine vitamin. B1 is a thiamine. Thiamine is lacking. B1 is lacking in that husk, that rice. So they suffer from the disease very uneasy. We find out. So ఆయన థయామిన్ అని పేరు పెట్టిండు అనమాట. దాని తర్వాత ఫంక్ హ్యాడ్ గివెన్ ద నేమ్ వైటమిన్. ఇక్కడ ఈయన ఏం చేసిండు, అడిషనల్ ఫ్యాక్టర్ అని పెట్టిండు. ఎవరు, హాప్కిన్స్. హీ డింట్ మెన్షన్ ద నేమ్ విటమిన్స్, ఇట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేసి వదిలేసిండు. దాని తర్వాత ఫంక్ వచ్చి హీ ఫైండ్ అవుట్ దట్ some silers are suffering from the disease that is called beriberi, and this is due to lacking of the vitamin B1. The thiamine tarvata he had given the name as what, vitamins. Who is the scientist who had given the name vitamins anante, funk. Some basic things I am discussing because this is demo class,
So I am discussing very basic and general points which are very useful. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏం లేదు. స్టడీ ఆఫ్ వైటమిన్స్ ఈజ్ విటమినాలజీ ఆర్ వైటమినాలజీ స్టడీ ఒకటి, 18th century ఒకటి, ఫంక్ సైంటిస్ట్ discovered the term vitamins. ఇట్లా కొన్ని మెయిన్ పాయింట్స్ ప్రిలిమ్స్ కి సంబంధించి. అండ్ ద ఇయర్ 1913. ఇట్లా ఈ జనరల్ పాయింట్స్ మనకి ప్రిలిమ్స్ తరఫున ఇంపార్టెంట్. సో దే ఆర్ 2 types of vitamins. Vitamins are mainly classified into 2 types. Fat soluble. Fat soluble, water soluble. So the vitamins are mainly classified into fat soluble and water soluble, right? Fat soluble vitamins are A, D, E, K. Here water soluble vitamins are again they are divided into non-complex, non-B complex and B complex. These are water soluble. Fat soluble vitamins, water soluble. 2 types of vitamins are present. Here fat soluble is ADK, water soluble are all the vitamins which belongs to B group like B1, B2, B3, B6, B5, B7, B9 and B12. So ఇది ADK అనేది generally it will be soluble in fats which are present mainly in our body. It was absorbed by the fats which are present in the small intestine. Villi అని ఉంటుంది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో. అక్కడ ఉన్న ఫ్యాట్ లో అక్కడ ఉన్న ఫ్యాట్స్ లో దిస్ ఫ్యాట్ విల్ బి డిజాల్వ్డ్. వాటర్ soluble means the vitamins which are dissolved in the water is water soluble. So water soluble అనేది ఎక్కువ ఉండదు బాడీలో, ఎక్కువసేపు ఉండదు. Why? Because water soluble here, all water will reaches in the kidneys, right? Water reaches kidneys lo reach ikkada filtration jarugutadi. Water will get filtered in kidneys. Afterwards it will be discharged into urine. It will pass off from urine. So water soluble vitamins అనేవి బాడీలో ఎక్కువసేపు ఉండదు. Fat soluble vitamin, it takes lot of time to soluble. Okay. General గా ఎక్కువ 1 to 2 questions వస్తాయి. ఆ 1 to 2 questions లో ఇవే ఇంపార్టెంట్. ఓన్లీ 2 to 3 బిట్స్ వస్తాయి. మోస్ట్లీ ఇక వాడు అడగాలనుకుంటే ఒకటి అడుగుతాడు. సో హియర్ సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డిసీజెస్ అండ్ సైంటిఫిక్ నేమ్స్. ఇక్కడ ఫ్యాట్స్ సో మనం ఇక్కడ వైటమిన్స్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ వైటమిన్స్ సైంటిఫిక్ నేమ్ diseases. అంటే you should classify. Why I am explaining this thing means మీకు మెయిన్స్లో ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు మేబీ 5 మార్క్స్కి అట్లా. సో రైట్ అబౌట్ వైటమిన్స్ అన్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ఒక ఇంట్రడక్షన్ రాసేసి ఇట్లా వైటమిన్స్, సైంటిఫిక్ నేమ్ అండ్ డిసీజెస్, సోర్స్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మనం.
సోర్స్ అంటే ఎక్కడ నుండి విటమిన్ బి అనేది విటమిన్ ఏ అనేది వస్తుంది, ఆ సోర్స్ కూడా యూ షుడ్ క్లాసిఫైడ్ ఇట్ ఇన్ ద టేబుల్. సో ఇక్కడ ఏ విటమిన్ ఏ తీసుకున్నామంటే ఏ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి? రెటినాల్. Scientific name of vitamin A is retinol. The deficiency of these vitamin A leads to night blindness. Okay, they chikat. After 6 they won't be seen anything. And here one more thing is xerophthalmia. Right? నేను అన్ని బ్రాడ్గా రాయట్లేదు, జస్ట్ ఓకే. విటమిన్ ఏ సైంటిఫిక్ నేమ్ రెటినాల్. It causes the disease night blindness and xerophthalmia. So to avoid these deficiency, to avoid these disease, we must take plenty of what? Leafy vegetables like carrots, spinach, like papaya, fruits, mango, everything should be taken. So we will get enough vitamin A to avoid the disease xerophthalmia or night blindness. Next one. Next ఏముంది? నేను జనరల్గా రెండు కలిపి చెప్తున్నా, ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్, వాటర్ సాల్యుబుల్ అన్నీ కలిపేసి ఒకటే దగ్గర చెప్తున్నా. సో ఇక్కడ B1 తీసుకోండి, విటమిన్ B1, రైట్? థయామిన్. విటమిన్ B1 ఈజ్ నోన్ యాజ్ సైంటిఫిక్ నేమ్, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. B1 సైంటిఫిక్ నేమ్, విటమిన్ B1 అంటే థయామిన్. ఇక్కడ డెఫిషియన్సీ ఆర్ lack of vitamin B1 leads to which disease? Beriberi. Here the disease is very important. Beriberi. Right? Next, vitamin B2. B2 leads to what? B2 scientific name first. B1 అయిపోయింది, థయామిన్. B2 రైబోఫ్లేవిన్. మీరు నేర్చుకోవాలి ఇవి, ఇట్స్ వెరీ కంపల్సరీ అనమాట. రైబోఫ్లేవిన్. ఇయో ఒకసారి థైమిన్ అది ఒకసారి ఎట్లా చూసుకోండి, అది నోట్ చేసుకోండి. B2 next, B3. Niacin. Vitamin B3 scientific name? Niacin. Diseases? What deficiency of B3 leads to? Chelosis. Chelosis means what? Forming the lesions అంటే ఒక చిన్న ట్యూమర్ లెక్క ఎండ్ ఆఫ్ ద మౌత్, లిప్స్ దగ్గర. B3 scientific name is niacin. This deficiency leads to disease chelosis. జనరల్లీ తర్వాత ప్రింట్అవుట్స్ ఇస్తారు, సో నో నీడ్ ఆఫ్ టెన్షన్స్. బైపీసీ వాళ్ళు ఉన్నారా? బైపీసీ సపోర్ట్ ఫెమిలియరే కదా, వినే ఉంటావు కదా. B3 అయిపోయింది. విటమిన్ A is known as retinol. It leads to disease night blindness and xerophthalmia. Vitamin B1 is the thiamine which leads to disease beriberi, and B2 is the riboflavin. It leads to disease. Chappo. You answer. B2 answer. Riboflavin. Concentrate. ఇప్పుడే చెప్పిన కెలోసిస్ అని. B3 వెరీ గుడ్. నియాసిన్ డిసీజ్ నువ్వు అందుకే మిమ్మల్ని కొంచెమైనా నోట్ చేసుకోను, ఎందుకంటే తర్వాత యూ షుడ్ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. B2 ఇస్ ఎ కెలోసిస్, B3 నియాసిన్ ఏమో పెలగ్రా. రైట్, చెప్పు నువ్వు. B3 niacin, B2 pellagra, B2 riboflavin leads to chelosis. సరే నెక్స్ట్ ఎక్కడ చెప్పు.
B3. Next B4 ఉండదు, B5. ఇది వినడానికి ఈజీ ఉంటుంది, బట్ యూ షుడ్ లర్న్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్స్. సోర్సెస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ B5 తీసుకోండి. B5. నెక్స్ట్ B4 ఉండదు, దిస్ ఇస్ అ B5. పాంథోనిక్ యాసిడ్. ఇది ఏంది T, ఇది దిస్ ఇస్ T. ఇక్కడ మనకి స్టంటెడ్ గ్రోత్. ఓకే, స్టంటెడ్ గ్రోత్ అంటే ఏంటి? టెల్ లౌడ్లీ, టెల్. there is no increase in growth. Inadequate growth. Okay. Stuntedness అంటే shortness. Pantothenic. Yes, pantothenic acid. Stunted growth means inadequate growth. Right? Next B6. B6 అంటే pyroxene. ఇదేంటి డెఫిషియన్సీ? పైరాక్సిన్. B5 ఏంది? స్టంటెడ్ గ్రోత్, రైట్? B4 ఉందా? B4 ఉండదు, B8 ఉండదు. B1 నుండి B12 you take into account, B4 and B8 are absent. That is the main thing. So ఇక్కడ which one you have taken now? Which one? పైరాక్సిన్. సో ఇక్కడ ఇంకోటి థింగ్ ఏంటంటే మనం ఇనాడిక్వేట్ గ్రోత్ అన్నాం కదా, ఇక్కడ స్టంటెడ్ గ్రోత్. ఇక్కడ సోర్స్ ఏం తీసుకోవాలంటే అన్నిటికీ మనం లీఫీ వెజిటబుల్స్, స్పైనాక్స్, ఫ్రూట్స్, మిల్క్, ఎగ్, మీట్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా వెళ్తాయి. బట్ మష్రూమ్ అనేది మైండ్లో రాదు మనకి. సో టు ఓవర్కమ్ దిస్ ఇనాడిక్వేట్ గ్రోత్, మష్రూమ్స్ ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్. ఫర్ వాట్? B5. Mushrooms are very useful to overcome the stunted growth. ఇక్కడ B6 pyroxene. ఇదేంటంటే ఇక్కడ the deficiency of B6 leads to convulsions. ఇక్కడ convulsions means lack of body movement, proper movement ఉండదు. Right? There is no proper movement in the body due to lack of what? B6. అంటే మూవ్ అవ్వడానికి కూడా చాలా కష్టంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ B6. నెక్స్ట్ కమ్ టు B7. B7 మీన్స్ నగేష్. B7 ఇక్కడ ఏంటి దీనివల్ల డెఫిషియన్సీ? ఏ ఐడియా? మనకు ఉండేదే మన స్టూడెంట్స్కి బయోటిన్. డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ బయోటిన్, నాట్ ఫేషియల్ డిప్రెషన్, ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు, ర్యాంక్స్ ఎప్పుడు, కోర్ట్ కేసు ఎప్పుడు, ఈ ఎగ్జామ్ ముందుకు వెళ్తుందా, దట్ ఈస్ ద డిప్రెషన్. సో మీరు కంపల్సరీ వైటమిన్ B7 మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. B7 is scientific name? Biotin. Disease leads to what? Depression. Due to depression, what will you get? Hair fall, headaches, general symptoms. Right? Vitamin B7 is completed. Almost some topic అయిపోయినట్టే మీకు vitamins. B7 నాకు వచ్చినాం. ఇట్లా మనము కంపేర్ చేసుకుంటా నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ అని చదువుకుంటే వీ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ అనుకుంటే డెఫినెట్లీ విల్ అచీవ్ ద సక్సెస్. జస్ట్ యూ నీడ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ ఉంటే యూ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్. నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. ఇంపాసిబుల్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ ఐఎమ్ పాసిబుల్. నెక్స్ట్ కమ్ టు B8 ఉండదన్నా కదా వైటమిన్
What next? 7 అయిపోయింది. 9 డైరెక్ట్ 4-8 ఉండదు. 4-8 ఉండదు. Vitamin what 9. The scientific name? I think folic acid. చూస్తున్నా. Folic acid. రైట్. ఇంకా దాని డెఫిషియన్సీ? Folic acid pregnancy women's కి anemia. సో ఎనిమియా అంటే తెలుసు కదా, there is less production of RBC. Red blood cells ఎక్కువ ఉండదు. RBC blood లోపల blood is made up of a protein called hemoglobin. Heme here is a protein, right? Heme is a ఇక్కడ heme లో ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటుంది మనకి. Which one? Iron. సో ఇక్కడ బ్లడ్ గ్రూప్స్ అది కూడా యాక్చువల్లీ ఒక వేరే క్లాస్లో తీసుకుందాము. ఇక్కడ విటమిన్ B9 సైంటిఫిక్ నేమ్ ఇస్ folic acid. క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్, బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది మనకి. ఏంటి ఎంజైమ్? విటమిన్ K. బ్లడ్ అదే చెప్తున్నా, దాని గురించి బ్లడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. అంటే హీమ్, ఇక్కడ హీమ్ గురించి ఫోలిక్ యాసిడ్ వచ్చింది అంటే మనకి హిమోఫీలియా వచ్చింది. హిమోఫీలియా వచ్చింది కాబట్టి ఐరన్ వచ్చింది, ప్రోటీన్ వచ్చింది, థ్రోంబోకైనస్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్, విటమిన్ K అక్కడ చెప్తాం. అది విటమిన్ B9 ఫోలిక్ యాసిడ్, ఇట్ లీడ్స్ టు వాట్? Megaplastic anemia. Okay? Megaplastic anemia means the size of the blood cells will grow into large size. Megaplastic anemia. Vitamin B9 scientific name is folic acid. The deficiency of the folic acid leads to the disease megaplastic anemia. Next, vitamin B12. B10 కూడా ఉండదు ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ ఈ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ బి దాంట్లో B4, B8, B10 ఉండదు. విటమిన్ B12 అంటే కోవలమైన్. ఇక్కడ డెఫిషియన్సీ లీడ్స్ టు పెర్నిషియస్ అనీమియా, రైట్? ఇంకోటి పెరినికస్ అనీమియా. అనీమియా మీన్స్ ఇక్కడ పెరినికస్ అనీమియా అంటే ఏంటంటే మన స్టమక్లో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటుంది. when there is a reduction of the intrinsic factors, there is no accumulation of vitamin B12 inside the intrinsic factors. Why? Because there is a deficiency of intrinsic factors due to some attack of bacteria. Due to attack of some bacteria, the intrinsic factors in the stomach will be reduces. So accumulation of B12 will be automatically reduced. Means what? Lack of deficiency. అంతే కదా, ఇంట్రెన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ అనేది B12కి అక్యుములేట్ చేసుకున్నప్పుడు డెఫిషియన్సీ వస్తుంది కదా, B12 డెఫిషియన్సీ. సో హియర్ దట్ లీడ్స్ టు పెరినికస్ అనీమియా. ఇంకా అయిపోయింది కదా B12. నెక్స్ట్ ఇంకోటి రైట్, వెరీ గుడ్, మంచి ఈస్ కాన్సన్ట్రేటింగ్. విటమిన్ C. So here all source in there, so vitamin C ki all citrus fruits like lemon, orange, water, ఏదైనా మనకి విటమిన్ C వస్తుంది అన్న ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి చాలా మనకి. సో all these fruits belongs to this vitamin C. లెమన్ జ్యూస్, ఆరెంజ్. అండ్ ఇక్కడ ఏది విటమిన్ C లో సైంటిఫిక్ నేమ్ ascorbic acid. కొంచెం రైటింగ్ నీట్ లేదు, సో డోంట్ మైండ్ ప్లీజ్. Ascorbic acid. So here the deficiency of vitamin C leads to scurvy. SCURVY. Here writing is not important, I think. Why? Because in the prelims they are already they will be given options for you in clear manner. So don't bother about writing. I'm presenting here, right? If you get the subjects, it's enough, more than enough. So vitamin C is the scientific name is ascorbic acid. Deficiency leads to scurvy. Scurvy means what here? Which part will be affected? Gums.
Gums, mostly gums are affected. Next, vitamin D. Vitamin D lo scientific name. Calciferol. చెప్పిందా నిద్ర వస్తుందా? వైటమిన్ డి సైంటిఫిక్ నేమ్ ఇస్ వెరీ గుడ్. టాపిక్ కొంచెం బోరింగ్ ఉంటుంది కానీ ఇట్స్ వెరీ ఎసెన్షియల్. వై? బికాస్ ఇన్ అవర్ డైట్ రిమెంబర్ వన్ పాయింట్, వైటమిన్స్ మనకి స్మాల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ మనకి మెటబాలిక్ యాక్షన్స్కి, బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్కి, వాటికి బిల్డింగ్ అప్ గ్రోత్ చూసారు కదా, రాట్ ఎగ్జాంపుల్. సో బాడీలో అంతగా దే వోంట్ ప్రొడ్యూస్. వీ షుడ్ టేక్ ఎక్స్ట్రా ఫ్రమ్ అవర్ డైట్. కొన్ని ఎంజైమ్స్, కొన్ని ఇవి మనకు ఆటోమేటిక్లీ బాడీలో డెవలప్ అవుతుంది. బట్ వైటమిన్స్ త్రూ ఇట్ విల్ గెట్ ఎసెన్షియలీ త్రూ వాట్ నెంబర్ ఆఫ్ డైట్స్ వీ షుడ్ టేక్. వాటి ఫంక్షన్స్ ఎక్కువ అంతా ఉండకపోవచ్చు, కానీ ల్యాకింగ్ ఆఫ్ ఆర్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ విటమిన్స్ ఆర్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ విటమిన్స్ లీడ్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ డిసీజెస్. రిమెంబర్, దాని ఫంక్షన్స్ మనకు అంతా కనబడకపోవచ్చు వైటమిన్స్ది, బట్ దాని ల్యాకింగ్, దాని డెఫిషియన్సీ ఆర్ ఓవర్ ఎక్సెస్ ఉంటే ఇట్ లీడ్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ డిసీజెస్. ఇక్కడ చూడండి, విటమిన్ డి క్యాల్సిఫెరల్. క్యాల్సిఫెరల్ దీని యొక్క డెఫిషియన్సీ లీడ్స్ టు వాట్ రికెట్స్. చూడండి ఇది ఎంత డేంజర్. మనం విటమిన్స్ అంటే ఏదో లైట్ తీసుకుంటాం, బట్ దీని డెఫిషియన్సీ వల్ల రికెట్స్ వస్తాయి. రికెట్స్ మీన్స్ డిఫాల్ట్ ఇన్ ద బోన్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్. బోన్స్ యాంకిల్స్ ఇట్లా క్రాస్ ఉంటాయి. దే ఆర్ అనేబుల్ టు వాక్. అది ఎంత పెద్ద మేజర్ ఇది. సో రికెట్స్ ఇన్ చిల్డ్రన్స్ అండ్ సేమ్ విటమిన్ డి లీడ్స్ టు ఆస్టిమలేషియా, రైట్? ఆస్టిమలేషియా ఇన్ అడల్ట్స్, పెద్దవాళ్ళలో. చిన్నపిల్లలు వాట్? చిన్నపిల్లలు రికెట్స్. చిన్నపిల్లల్లో ఇట్ లీడ్స్ టు రికెట్స్. It's mainly the prelims point. It's very important here. Vitamin D. Vitamin D, scientific name, calciferol. The deficiency of vitamin D leads to rickets in children, not in adults. Rickets in children. And what is the deficiency in adults? Osteomalacia. Well, compulsory mention this, sir. Adults are not, you don't go for rickets. Rickets are only for children's. Next what? E vitamin. నేను తర్వాత నాగేష్కి పిలుస్తా, మొత్తం బి చెప్పాలి, ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ మీ చెప్పాలి. మీకు ఎంతవరకు అర్థమైంది వాట్ యూ గాట్ అని. ఓకే, వాట్ యూ గాట్, వాట్ యూ అండర్స్టాండ్ బై దిస్ క్లాస్, అట్లీస్ట్ సమ్ పాయింట్. ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ దట్? అంటే ఇక్కడ క్లాస్ చెప్పాలంటే లెక్చరర్ షుడ్ బి ఫోకస్డ్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్. చూసినా, దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద లెక్చరర్. కొంచెం ఏదైనా మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేస్తే ఇట్ లీడ్స్ టు ఒక మార్క్ పోతుంది. 1 మార్క్ అంటే చాలా డిఫరెన్స్. నా గ్రూప్ 4 ఎగ్జామ్స్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చారు. పాయింట్ మార్క్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ర్యాంక్ డిఫరెన్స్ ఉంది. 186కి 186.5కి నెంబర్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్. అది పరిస్థితి. సో ఎగ్జామ్స్ ఆర్ కమింగ్ వెరీ నియరర్. ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ స్టడీస్. ప్లీజ్ క్రాక్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ సక్సెస్ఫుల్లీ. యూ అచీవ్ యువర్ డ్రీమ్స్. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. ఇట్లాంటి కొన్ని మధ్యలో చెప్తాం అంటే మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది కరెక్ట్ ఉంటుంది. బికాజ్ నోటిఫికేషన్ చాలా ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఫ్రెష్గా మళ్ళీ పాత నోటిఫికేషన్ క్యాన్సిల్ అయింది కదా.
ఈసారైనా మంచి జరగాలి, మంచి పోస్టింగ్స్ రావాలి, మంచి సర్వీస్లో ఉండాలి. వాట్ ఇస్ దిస్? ఇదేనా? ఇట్లా ఉన్నాయి చదివింది ఉన్నది అండి, అయిపోయింది కొంచెం. Eraser, select second eraser. So, vitamin A, retinol, vitamin B1, thiamine, vitamin B2, riboflavin, vitamin B3, niacin, vitamin B5, pantothenic acid, vitamin B6, pyridoxine, vitamin B7, what? Niacin? Sorry, vitamin B7, biotin. And next vitamin B9, folic acid, vitamin B12, Cyanocobalamine, and vitamin C, ascorbic acid. Vitamin D. Now come to vitamin. Now here, vitamin E, scientific name, tocopherol, right? Here the deficiency leads to, here less sterility, right? Less sterility. Vitamin E, scientific name, tocopherol. The deficiency of tocopherol leads to less sterility. Next, ADE, last final one is vitamin K. ఇక్కడ విటమిన్ ఈలో మనకి జనరల్గా మనము లీఫీ వెజిటబుల్స్, ఫిష్, ఎగ్ అవన్నీ అనుకున్నాం. ఇక్కడ సోర్స్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఆయిల్స్ తీసుకోవాలి. హియర్ సోర్స్ వాట్? అక్కడ మనం ఏం పెడతా సోర్స్? లీఫీ వెజిటబుల్స్, ఎగ్, ఫిష్, మటన్, మీట్, మష్రూమ్స్ అవి అనుకున్నాం. ఇక్కడ ఆయిల్స్ మేజర్గా విటమిన్ ఈలో లైక్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్, ఓకే, ఆయిల్స్ వస్తుంది విటమిన్ ఈలో. సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్, క్యాస్టర్ ఆయిల్, ఆల్ యూస్ఫుల్ ఆయిల్స్, వెజిటబుల్ ఆయిల్స్. Generally, the source of vitamin E is mainly oils, sunflower or castor or any vegetable oils or any oils which are useful for the edible oils. Right? Mainly ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఆయిల్స్ అనేది వేరే దగ్గర రాదు మనకి, ఓన్లీ విటమిన్ ఈ దగ్గర ఆయిల్స్ అక్కడ కూడా ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ మేజర్ సోర్స్ అన్నమాట. రైట్? So next one is vitamin, last one is AD क्या? Very good. Fat soluble. Sorry na? Okay na? AD क्या? Fat soluble. Water soluble? C and B. ఇక్కడ C and B అంటే again water soluble are divided into two types. ఒకటి నాన్ బి కాంప్లెక్స్, దట్స్ వై C అంటే అక్కడ B ఉండదు, సో ఇట్ ఈస్ అ నాన్ బి కాంప్లెక్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ B complex. B complex లో every vitamin which comes under B category like B1, B2, B3, B6, B7, B9 up to B12, everything it will come under B complex. Water soluble are categorized into non-B complex and B complex. Again in B complex, it divided into two. Again in the B complex, it divided into two. Like energy releasing. B complex లో energy releasing ఉంటుంది. ఇంకోటి energy releasing and hemopoietic. Hemo means what? Blood.
ఎస్ హియర్ నేను ఏమన్నా వాటర్ సాల్యుబుల్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి నాన్ బి కాంప్లెక్స్, ఇంకోటి బి కాంప్లెక్స్. అగైన్ ఇన్ బి కాంప్లెక్స్ 2 టైప్స్. ఒకటి ఎనర్జీ రిలీజింగ్, ఇంకోటి హీమోపోయిటిక్. రైట్, క్లియర్? ఇక్కడ ఎనర్జీ రిలీజింగ్ లో ఏమేమి వస్తుంది? విటమిన్స్. డౌట్ రాలే మీకు? డౌట్ ఇప్పుడు category which comes under energy releasing and hemopoietic. ఇక్కడ ఎనర్జీ రిలీజింగ్ కింద ఆల్ బి కాంప్లెక్స్, బి కి సంబంధించింది, లైక్ B1 B2 ఫ్రమ్ అప్ టు B12. సారీ నో ఇక్కడ B7 రైట్. యా సారీ. హిమోపోయిటిక్ లో B9 వస్తుంది, B12 వస్తుంది. యా yes absolutely. హీమో అన్న దగ్గర మనకి ఇక్కడ ఫోలిక్ యాసిడ్ వస్తుంది కాబట్టి జనరల్లీ B9 and B12 come under hemopoietic, and all remaining up to B1 to B7 it will come under energy releasing. Right, clear? Next come to vitamin K. Yes, vitamin K. Scientific name చెప్పండి. Phylloquinones. Phylloquinones. Got it? Vitamin K scientific name is phylloquinones. ఇక్కడ deficiency what? ఒక్కొక్కటి చెప్తుంటే అది వినడానికి మంచిగా ఉంది. అన్ని ఒక్కటేసారి అంటే మీరు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, బట్ నో మ్యాటర్స్. ఇక్కడ వచ్చేసాలి ఈరోజు మీకు విటమిన్ టాపిక్. చెప్పండి డెఫిషియన్సీ. ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ టైం. The deficiency is very dangerous. What is the deficiency of vitamin K? Increase in blood clotting time. Blood clotting time is very important. ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయితే ఒక పర్సన్కి బ్లడ్ వస్తుందంటే అది విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో ద బ్లడ్ షుడ్ బి స్టాప్. ఇట్ షుడ్ బి క్లాట్. ద ఎంజైమ్ విచ్ మెయిన్లీ helps in clotting of the blood is which enzyme? Thrombin. Right? Thrombin is an enzyme which is very useful in the clotting of the blood. So the time taking to clot the blood should be within seconds. Otherwise the person will lose lot of blood and it leads to death. So what is the time? Time factor for clotting of the blood is within 10 to 13 seconds. The blood should be clot. Otherwise it is dangerous. ఇక్కడ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ ఎంజైమ్ ఒకటి, ఈ టైం ఒకటి, జస్ట్ అడిగే ఛాన్సెస్. సో ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ డెఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఇంక్రీజ్ అంట, బ్లడ్ క్లాటింగ్ టైం ఇంక్రీజెస్. జనరల్గా 10 to 13 సెకండ్స్లో అయిపోవాలి, బట్ నీకు హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టచ్చు, ఇక 45 minutes పట్టచ్చు. బ్లడ్ విల్ గోయింగ్ ఆన్ లూజింగ్, దెన్ కండిషన్స్ బికమ్ వెరీ సీరియస్, రైట్? So the enzyme thrombin will play a major role for clotting the blood. So due to deficiency of vitamin K, there is an increase in the blood time, clotting of blood time. So here the role of vitamin K is very important. So the resource, Aim source, same. Vegetables, fruits, essential oils, everything. So ఏది డెఫిషియన్సీ రాకుండా, ఏది జరగకుండా, యూ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద సోర్స్ విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ అవర్ డైట్, రైట్? సో వీ ఫినిష్ దిస్ టాపిక్. విటమిన్స్ సింపుల్. విటమిన్స్ అంటే ఏంది? వైటమిన్స్, లైఫ్, అమైన్ మీన్స్ NH2 గ్రూప్. జనరల్ రివ్యూ మళ్ళీ ఇస్తున్నా. ద స్టడీ ఆఫ్ విటమిన్స్ ఇస్ నోన్ యాజ్ విటమినాలజీ. 18th centuryలో ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. దీనికి ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసింది హాప్కిన్స్ ఇన్ ద మిల్. ద నేమ్ vitamins was given by the Funk in the year 1912. In some textbooks they mentioned as 1913.
Okay? So, that will experimentation. Additional substance annaru. Daniki tarvata funk vitamins and name ichhindu. So there are two classifications of vitamins are mainly classified into fat soluble and water soluble. Fat soluble are ADEK. Water soluble CN or B complex. And A scientific name retinol. The deficiency leads to night blindness, xerophthalmia. Xerophthalmia means what? Dry eyes, loss of vision, blur in sight. Okay. Next, vitamin B1 is a thiamine which causes the disease. Very relates to what? Peripheral nerve damage. Nerves మీద affect ఉంటారు. In detail I చెప్పొచ్చు, it's a demo, that's why I want to cut short the things. And next, vitamin B2 is a riboflavin which leads to chelosis. Vitamin B3 niacin leads to pellagra. Vitamin B5 pantothenic acid. Which disease? Deficiency. Stunted growth or inadequate growth. Heavy mushrooms are taken in the diet. Next, vitamin B6, B4 and B8 are absent. B10 is also absent. Absent in the sense you are not taking here. So vitamin B6, pyridoxine, deficiency, convolutions means adequate lack of movement of body. Next, vitamin B7, what? Biotin, disease. Yeah, very good. Depression, lack of hair fall, headaches, everything. Next, vitamin B9, folic acid, deficiency leads to Megaplastic anemia. right. Megaplastic anemia, growth in the size of RBC, red blood cells. There are two types of cells, RBC and WBC. Maybe you all know that. Red blood cells, vitamins. And one more thing, vitamin B12, cyanocobalamin. Next, what is the deficiency? Leads to pernicious anemia or pernicious anemia. Next, come to vitamin C, ascorbic acid. Sources are all citrus fruits, orange, lemons. So, deficiency leads to scurvy, gums related problems. Next, vitamin D, scientific name calciferol, disease. Rickets in adults, osteomalacia. Osteomalacia is a disease in adults. Rickets cause disease in children. Next, come to vitamin E, scientific name tocopherol, disease. Less sterility will be low. Next, come to vitamin K, scientific name phylloquinols, disease. I told you now about blood clot, it should be taken within 10 to 18 seconds. The enzyme protein is thrombin. Thrombin is made up of protein. Enzyme is known as thrombin. Thrombin converts fibrinogen into fibrin. What is the role of thrombin? Converting fibrinogen into fibrin. Right? Carbohydrates, proteins, fats, and one more thing, nucleic acids. These are very essential compound required for the body, including vitamins. Nucleic acids ఉంటాయి, సెల్ ఉంటుంది, సెల్ లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, న్యూక్లియస్ లో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ are divided into DNA and RNA. DNA means deoxyribonucleic acid, RNA means ribonucleic acid, which are very essential for our growth. So carbohydrates, proteins, fats are part of vitamins are very important. Hope you understood. Yeah, thank you. Any doubts on the invention or third? In brief, I do. Okay, now satisfied.
Thank you.